ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. That biryani is being woken from its slumber. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, some oil that goes onto the side. I think just to make sure that the crust of the fish, the skin of the fish is cooked nice and crisp. Mutton roast, boneless mutton roast. Mutton roast. This is Guntur chicken. Guntur chicken. This is chicken roast. Namaskara folks, this is Kripal Amana, Gourmet on the Road, and you're watching Food Lovers TV. I hope you're doing well. I hope you're staying safe and strong. So today we are at Gandhinagar in the heart of Bengaluru, and we've arrived at an eatery that's been around for the last 40 years. We are at Hotel Navayuga, an eatery that I visited only a few months ago with anchor Anushree and actor Vinay Rajkumar, nephew of Karnataka Ratna, Nama Priyoru, someone who will remain in our hearts forever, Puneeth Rajkumar, Appu Sir. So I'm told this was one of Appu Sir's most favorite eateries, so we thought it would only be fitting to do our tribute to him and his last film, Gandhinagar here. I hope you've caught that episode where we discussed many aspects of his love for food and also memories associated with this place. And it was also in the course of that visit that I made up my mind to return to Hotel Navayuga and film a complete Gourmet on the Road episode. So let's go in and taste some of the Andhra fare that has made Navayuga extremely popular over the last 40 years. Let's go. Namaskara sir. Namaskara. Namaskara, hegidira? Chennai. So I am with the father and son duo of Mr. Mohan Rao and Mr. Srinivas Rao. And Mr. Mohan Rao began this eatery in 1981. Correct. ನಾನು BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್? BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ MS ಕಾಲೇಜ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಊಟನಲ್ಲಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ? ಕುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲೈಫ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Wonderful. And when did you join your father? I joined my father in 2011. Okay. So I used to work in US, UK and Japan, so I was an engineer. Oh, okay. So after that I came to this profession. Wonderful. So you left all of that. So you decided to hang up your boots on that part of your career. That's right. And join your father. And what prompted you to do that? I want to come back and have support from my parents. That's the main thing. I want to come back. And business over there, so I want to take care of that. So ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. It's about 1 o'clock in the afternoon and this place is a beehive of activity. I had a quick peek in. The place is already packed with customers, and I think one of the most popular things out here is the Navayuga Biryani. I still remember, if you've seen my jolada, rotti, oota episode with Appu Sir. Now jolada, rotti, oota tintiddeve, but our hearts were somehow fixated also on this biryani. And the last time when I came here and I tasted the biryani and some of the other dishes, including the kebab, the chilli chicken, Mutton chops. the mutton chops, the gongura, I said, well, we have to return here, meet Mr. Mohan Rao and Srinivas Rao, take a look once again in the kitchen and sit down for some serious Andhra food batting. Okay, now again. I can see a bunch of kebabs, I can see the biryani. When you go to an eatery for the first time, always look at what people are eating. And whatever people are eating and whatever you see in huge quantities on people's plates or bale ele, that's the dish that you should be ordering. There's some biryanis flying out. And the one thing that most attracted me, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೌದೆ
ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, Venkateshwar. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. Biryani and items, all non-veg items. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Koteshwar Raju. ಕೋಟೇಶ್ವರ್ ರಾಜು. ಸೊ ದಿ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಡಿಶಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಯಾರು? ನೆಲ್ಲೂರಿಂದ ಬಂದರು ಸರ್. ನೆಲ್ಲೂರಿಂದ ಬಂದರು. So underneath they all were trained. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ? 30 ವರ್ಷ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಸರ್? 13 ವರ್ಷ. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಗೋಂಗೂರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಓ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಸಹ 2 ಮಟನ್, ಕೆಳಗೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಲಂಚಿಗೆ? ಲಂಚಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 80 kg ಸರ್. 80 ಕಿಲೋದು ಮಟನ್. ಚಿಕನ್ 1 kg ಬಿರಿಯಾನಿ 7 ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 1 ಕಿಲೋ ಬಿರಿಯಾನಿ 7 ಪ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 1 ಕಿಲೋ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ? 1:1. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೋಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲಂಬರ್. ಪೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಸಾಲಾ, ದೆನ್ ಯು ಆಡ್ ದ ರೈಸ್. Right, just. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ, ಶೀಪ್. ಹೌದು, sheep, yeah. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಕಿಲೋ, 10 ಕಿಲೋ, 8 kilo. 7.5 kg. 7.5 ಕಿಲೋ, 7 ಫುಲ್ to 8 ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅನಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಅನಿಯನ್ಸ್, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗೆ. ಲವಂಗೆ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸಿನಮನ್, cardamom, there's cloves, and there's also what we call kepok buds of ಮರಾಠ ಮೊಗ್ಗು. ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. Out of these spices also emerged the powder. I barely lifted it up, and that masala, that spice mix is already appealing to my olfactory senses. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಾಕಲ್ಲವ, ಚಕ್ರಫೂಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ? ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಕ್ರಫೂಲ್ ಇದು. They put into that. Yeah. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? Wonderful. I can smell a bit of that sweet aroma of the star anise. I can smell plenty of the cloves. So ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸೊ ಹೊರಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ಈರುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಾಂ, ಮೊಸರು, ಟಮೋಟ. Tomato, we make it a paste. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಸಾಲಾ. Meat is cooked in that. ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Rice, yeah. Rice is all boiled. Then we add the rice to this. ಸೊ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಈಗ? While cooking, yes, put the masala on top of that. ಓಕೆ. It's some more leftover masala. One of the things that I'm contemplating very shortly is to create episodes only on biryani cooking. And when I begin that, I'm most certain that I will return here to capture the making of that Navayuga biryani from start to finish. ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? Please, always welcome. So ಇದು ಮಸಾಲೆ. So you make this gravy first. Yes. We make the masala. And then the meat goes into this. Yes. Meat is cooked separately. Then we add the meat into that. So meat ಬೇರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yeah, ಹೌದು. So ಅದು ಮೀಟ್ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೀಟ್ ಇದು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. That's how it is. Then we put that. And then the rice goes Goes into this. Yes. So this masala is
ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಸಾಲ. ಇದು ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನವಯುಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈರುಳ್ಳಿದು ಪರಿಮಳ, ದಿ ಆನಿಯನ್ಸ್, ದ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. That masala exposes to your taste buds flavors of all the ingredients that have gone in. I can also somewhere in there taste the freshness of that coriander, a bit of the spike of that green chili. When you combine it with the rice and the meat and it cooks for a while, it basically rounds off its sharp edges. Allah? Fantastic. Sear fish. So the masala is sir nimdu. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ? ನವೀಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಥರ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಜಿಂಜರ್, ಲೆಮನ್, ಎಗ್ ವೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಇಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ? 10 minutes. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, some oil that goes on to the side. I think just to make sure that the crust of the fish, the skin of the fish is cooked nice and crisp. ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Wonderful. So he says when you place the oil on top, the fish holds on to the uppu kara or the masala and it roasts rather nicely. But I think this is a very interesting way of frying the fish, where the fish is slathered in that liquidy masala, very watery. It's placed on that tawa, and then as the fish starts frying, they also apply some of that rasa on top. So in a manner of speaking, the fish is both frying and also poaching at the same time. And I suspect when I taste that fish will not be perhaps very scrumptious in its texture, but fried just crisp enough and yet a little soft on the inside. ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಥಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೇಥಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು fenugreek. Very interesting. So there are two applications of the masala. One is the wet masala, which of course has the guntur chilies, the lemon, the ginger, the garlic, egg, and some egg. lemon. The fish is fried. The poaching liquid is placed on top, and then this masala. The second masala, which is a dry masala. I can definitely taste some of the fenugreek and also the body of the coriander with salt. Solpa khara pudi kuda ide. ಖಾರ ಪುಡಿ And some red chilies as well. Pepper is- And pepper. Wonderful. And what's also interesting is that once the fish starts cooking, they drain away some of that poaching liquid away and allow for the residual liquid on that tawa to congeal, to hold on to that fish in a tight, spicy embrace. Somebody wants a fried, an oil fry, then they will deep fry that tawa fried fish and then serve it to the customer. I assume this is a little more crisper. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, ಇದೇನು ಗುಂಟೂರು ಚಿಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ದೇಗಿ ಮಿರ್ಚ್, ಲೆಮನ್ನು, ಲೆಮನ್,
ಎಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ? ನಾವು ಬೆಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 11ವರೆಗೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇದು ಸಹ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಮುಂಚೆಯಿಂದ highest ಹೋಗುತ್ತೆ. I remember from the meal that I had with Vinay Rajkumar, he had a very interesting story on that involved the kebab and his family. I'm not going to tell you that now. You have to watch that video. So these kebabs will be sent by the butti loads or the basket loads. But you should definitely watch that video for that very interesting story that he had to share with us. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ರೆಡಿ. ಕೈ ಸುಟ್ಟಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಡಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟುವಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಬಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕ್ರಂಚಿ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಟು ದ ಟಚ್. This is mutton roast, boneless mutton roast. Mutton roast. This is Guntur chicken. Guntur chicken. This is chicken roast. Mutton liver. Mutton liver. This is chicken fry. Chicken fry. This is gongora chicken. Gongura chicken. That is mutton fry. This is mutton chops. This is chilli chicken. Wonderful. So chilli chicken out here again one of the very popular dishes. So these are all the dishes that are ready for lunch today. One more drumsticks. Oh. And some pappu and some kura. Kura. ಏನು ಕೂರ ಅದು? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಕೂರ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬರ್ತಾರಾ? Predominantly it's mostly non-vegetarian. People want to eat meals, they'll have meals and then order side dishes. ಸೊ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, Poppu, palya, sambar, rasam, mosaru, chutney. We get daily pick. We do have chutney every day. ಮಟನಿಗೆ ಚಿಕನಿಗೆ ಮಸಾಲ is the same. But this cooks for a more time, tastes better compared to chicken. I think we've seen all that we have to see. Time to head out to the restaurant and do some tasting. So what do we have here? So we of course have the fish fry here that we saw being made in that very special Navayuga style with that very thin liquidy sort of masala. We have then 2 chicken dishes out here. So this is of course the chili chicken, very popular, very special out here. The kebab, the chicken kebab, and then mutton chops in the gongura gravy, the sorrel gravy. And then the 2 biryanis, the chicken and the mutton. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.